All right. So we have come to Awaken once again. Today I will do it in a different way. I will talk about religion and spirituality. Now, if you have listened to the talks in a deeper manner, you will see that I have already talked about spirituality in each and every session. There is some element of spirituality with varying degree, with different variations. You will see that. But today the discussion will be a bit different. I don't intend to differentiate the religions here. We are all talking about something more than the religion, different paths, but at some point they all converge, talking it from that point of view. But before that, I want to mention one thing. Suppose, and why I want to do that, again and again, I have mentioned one thing. And it's very sad যে ইন্ডিয়ার মতো একটা কান্ট্রি বা ভারতের মতো একটা কান্ট্রিতে সামান্য একটু আর্ট করতে গেলে আমাদের এত কুণ্ঠাবোধ কেন? স্পিরিচুয়ালিটির সাথে যদি আমি আর্টকে একটু জুড়ে দিই, অ্যান্ড বাই নেচার আর্ট ইজ সাপোজ টু বি স্পিরিচুয়াল, ইট ইজ স্পিরিচুয়াল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েটিভ ফোর্স। সেক্সুয়াল এনার্জিও যদি আমি বলি, দ্যাটস আ গ্রেট ক্রিয়েটিভ এনার্জি উইচ উই ক্যান ট্রান্সমিউট, উইচ উই ক্যান চ্যানেলাইজ টু ক্রিয়েট গ্রেট আর্ট। বেসিক হিউম্যান ইমোশনস আমাদের মধ্যে রয়েছে, কোনোটাকেই আমরা অগ্রাহ্য করছি না, ডিনায়ালের মধ্যে যাচ্ছি না। We are not denying all those basic instincts or basic emotions. Now, different religion can have different paths. Here we are talking about something more than that. Suppose you want to pursue art. You are giving yourself a great opportunity, right? So I will talk about few things like that. But before that, I can tell you, if you do this, if you play this instrument, is it something not religious? It is something not spiritual? It is something really bad? Can it be? We are not talking about that here, because you will face different situations যখন আমরা কোনো কোনো জায়গায় দেখব যেখানে এই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাচ্ছে, সেটার জন্য কত কথা শুনতে হচ্ছে একজন লোককে। The society is putting a lot of pressure because you are playing this instrument. More importantly, you are having a lot of joy. You're enjoying playing that instrument. You are enjoying playing that instrument. You're performing. You're doing all these things. Now, you can do any other thing, in life. You can see a violin is there, a guitar is there. When you are playing those instruments, when you do a kwa, when you give your offering to the church with a lot of devotion, with a lot of respect, you can do that. When you do any kind of kirtan or prayer, whatever you want to do, you're playing those instruments. I mentioned Saraswati, I mentioned Lakshmi, I mentioned all the gods and goddesses, and I will keep mentioning those Greek goddesses, Indian goddesses, other archetypes. The devotion, that respect, the thing. We may utter a lot of words, we may use a lot of words, but it's that feeling, it's that respect we have. When we are praying, the respect we have. So when we are playing this instrument, you will see different artists will play it in a different way. Some people don't even know that they are spiritual beings. But we all are spiritual beings, obviously. Maybe we can choose to take a materialistic path for a while, or maybe for a long time, or maybe for our entire life. But there is an element of spirituality, because by nature we are spiritual beings. সেই মোমেন্ট যখন একটা ইন্ট্রোস্পেকশন হচ্ছে, সেই যখন একটা ডিপ একটা মোমেন্ট আছে না, ইন্ট্রোস্পেকশন হচ্ছে, রিয়েলাইজেশন হচ্ছে, হয়তো উই হ্যাভ সাফার্ড, হয়তো উই হ্যাভ গন থ্রু সামথিং, হয়তো উই হ্যাভ গন থ্রু সাম ইন্টারাকশন উইথ আদার পিপল, তখন আমরা একটা স্পিরিচুয়াল গ্রোথের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। হয়তো উই হ্যাভেন্ট ফেস দ্যাট সিচুয়েশন ever in our lives. This is the first time. And what we are doing is we are going through this. If we are lucky, we are having our partners, spouses, true friends, confidant. We can have our true people. We can keep secrets, we can discuss things, and we can help each other, we can nourish each other. It can be sharing a simple song, and it can awaken you. So we are talking about that here today. A simple song, a lyrics that can touch you, that can awaken you. A music, by playing this instrument, or by taking this camera and taking a picture using this camera. It's not just the camera, it's just how you are aligning your
heart, mind, body with this camera. It is becoming an extension of your body. So it is not a tool anymore, not an instrument anymore, something separate from your own self. You may do modeling photography, you may do street photography, you may do um, uh, other kinds of stories, other kinds of photo features, photo stories. You can do anything, but this is something you can consider as an extension of your body, irrespective of the company or the manufacturer. It can be a Canon, it can be a Nikon, or it can be anything, Sony, whatever it is. Now, I'm talking about DSLR. That doesn't mean I'm not only talking about a DSLR. It can be a film camera, it can be any camera, an extension of your body. You know, when you're holding it tightly, close to yourself, you're transferring the energy, you're receiving energy from this camera, you're communicating with this camera. Then you're looking at a subject, you're taking the picture is supposed to be different. You will look at the subject in a different way. The pictures you take, people will see those pictures in a different way. Those pictures will touch people in a different way. That communication, element of spirituality embedded in that, it is always there. Sometimes we know it, sometimes we don't know it. But we all go through prayers, deep moments of realization. Sometimes we cry alone. It's not a bad thing. It is not a bad thing to cry alone. But sometimes in some cultures লোকে বলবে যে তুমি একা কাঁদছো, তুমি একা বসে আছো, তুমি একা গাছের দিকে তাকিয়ে আছো, তুমি একা নেচারের দিকে তাকিয়ে আছো। Unfortunately, in many places in India, আজকে সিচুয়েশন এমন হয়ে গেছে, it is very funny, and I sometimes think about all this scenario. It is like মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান দেওয়া, when you respect a human being just as a human being for the sake of being a human being, তাকে সেরম ভাবে রেসপেক্ট করা, সেইটুকুনি করতে আজকে মানুষের মধ্যে কতটা চিন্তা, কতটা ঘৃণা, কতটা কনফ্লিক্ট, কতটা নোংরামো, কতটা সংকীর্ণ মানসিকতা তাতে রয়েছে। কেন? ডিনায়াল আছে, অনেক কিছু আছে, সেগুলো আমি লেয়ার বাই লেয়ার। ডিনায়াল আছে, ডিনাইং প্লেজার্স, লেয়ার বাই লেয়ার, ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স ইউ আর ডিনাইং yourself from your own joys and pleasures, simple little joys in life, different experiences you can have. একটা সেন্ট বা একটা পারফিউম নিয়ে আমি শুকছি, তার ডিফারেন্ট লেয়ার্স আছে, ইভাপোরেট করছে যখন তার লেয়ারটা চেঞ্জ হচ্ছে, ফ্র্যাগ্রেন্সটা চেঞ্জ হচ্ছে। সেইটা যে আমি শুকবো, there are cultures where you are doing a sin, where you are having that fragrance, where you are enjoying that fragrance. When you are looking at the manufacturer, when we are looking at the elements put in, how they are blend in, how you can improvise, how you can do all these things. I'm just giving you a few. Because we are talking about the senses too. Apart from the intuition, we are talking about the senses. When we are playing these instruments, the more we are awakening our senses, we can use a camera, we can use a musical instrument, we can use different languages, we can use different interaction with people, different kinds of interaction with people. We can go for kino, we can go for the touch, we can go for cuddling, we can go for this hugs. It can be just a friendly hug or a hug of affection, a kiss of affection it can be. But it is a kiss, something really bad. It is a sin, you know. A hug, especially if it is a gender thing, you're a male, you're a female, and you're hugging each other. Oh my God, that is a dangerous thing in this world. There are people like that too. We're not talking about that. Why do I mention this? Because since we are in the media and entertainment, since we are uh, talking about art, since we are talking about business, since we are talking about having a great life experience, because as I always say, life, we have a short span, and we are the tiny little speck in this universe. So we can be really arrogant about it, but ultimately we are the tiny little speck of dust in this huge universe. We have a lot to experience, short span of time, as many as experiences as we can have. Sometimes we do it very early in our life, then people don't do it. Then sometimes people don't do it early in life, then at the later part they do it. But sometimes people do it over the years for their entire life. Many people will criticize you for that,
but it is your own life. You have to make those choices. You have to have those experiences, you know. So you can choose to do photography. Maybe you are in some other profession. I am not encouraging that, because when I talk about photography, I'm totally immersed in photography. I'm deeply devoted into photography or the subjects I'm taking. I'm looking at things in a different way, in my way. I have a certain style, the way I take pictures, the way I look at things. I may have a lot of inspirations, but ultimately, when I'm taking the picture, it is taken by me. So, the conversations we have before taking the picture, after looking at the picture, we are always experiencing our spirituality in different variations. Sometimes, when you mention that explicitly, people say, oh, this is not a sacred thing, this is not a spiritual thing. But if you look at deeper art, it has to be spiritual. It is touching you in a deep way, right? So, in the Indian context, I mentioned, I have to mention all these things, but many people can relate to it. And when you talk to people, sometimes you can get irritated. Sometimes you can feel that this is not the India I wanted, or this is not the culture I expected. This is not the thing I expected while reading the books or going through the scriptures, or just looking at the architecture or just having the experience myself. Why? Layers after layers. Their denial, and the media exposure, and so many other things I have mentioned. What is the way out? Embrace your spirituality, embrace those experiences. This is good, this is bad. Ultimately, you will accept the bad things only, but you don't even know what is the good thing, what is the bad thing, because you haven't made those choices yourselves. You cannot guide others. Maybe you haven't not done so, but you have gone through the wisdom. So you are guiding other people, maybe children in your family, the youth. You can guide them in a better way with the wisdom of life. That is also you are not doing. So generations after generations, you are denying. Maybe there could have been a great artist from your family. They are not doing that. Sometimes people are taking extreme steps. They are living their art, they are living their profession, so many things happening. But you should not do that in a country of philosophy, of art, of great spirituality. You have to do this, you have to do this to flatter people, to conform to certain molds. We can just love people for the sake of being a human being only, irrespective of anything, irrespective of any discrimination. We can do that, right? So I will mention few things. Gurujonদের প্রতি শ্রদ্ধা, when we respect our seniors, মনীষীদের সম্মান, because you will see that যারা এই ডিনায়ালের মধ্যে রয়েছে না, people who are denying all these things, তারা কি করে? ঝগড়া জাটি কেচ্ছা সারাক্ষণ এসব নিয়ে, কেচ্ছা মানে যে গসিপ রুমার্স, সারাক্ষণ তারা এসব নিয়ে করছে। And that is what they are attracted to, low vibrations and all these gossips and rumors, juices, all these things, and they are provoking others for that. And মনীষীদের প্রতি অসম্মান, মানে people who were actually great, they are actually showing to the mass that they were not that great. Eventually they are not becoming great themselves. They are denying that path itself, they are denying similar paths, they are denying that exploration, they are denying that very curiosity itself, you know. But they're busy doing this gossips and all, talking about people and all that stuff. Care and emotion, when you do it yourself, your devotion, your care, your emotion, you know the feelings, you know the emotions, you know how to value those emotions. When somebody is caring for you, you know how to value that. You can call it compassion, you can call it empathy, whatever you call it. Those basic human emotions, you learn to respect that, you learn to respect that, you learn to care for that, you learn to value that part of your being. Then in different situations you can go for different choices, but you understand those emotions, those feelings. For these people who are doing all these things and they are provoking in the culture, in terms of religion, why I am mentioning in this session, because occasionally you will see that excuse will be some religion or some support group, but they are talking foul things about that religion or that support group too. Unless you don't know how to test them for that, you will see that happening. But we are talking about art, irrespective of the religion of the discrimination.
and the spirituality attached to it, so that you can go higher and higher, you can do a lot more, because faith can move the mountains, and with the human spirit you can achieve anything in your art, in your craft, in your profession, whatever you want to choose in life. So true love and devotion can be much more than one single person. I can say that. One single person is telling you that he or she is the symbol of true love, only true love and devotion. True love and devotion can be much more than one single person. It's very important that you respect that true love, what that love is. Now, we can look at movies, we can feel that. We can read the books, we can feel that. We can read poetry, we can feel that. There is an element of spirituality there too. You know, Darun Kaj, great work, Bhalobasha, great love, and great relationships. They can all go together. But this bunch, dealing with all these things, they are totally against that. They cannot withstand it. Now, I have seen, narcissistic abuse is there, toxic behavior, and all these things are there. But I think they can improve if they want to improve. But they don't want to improve. They don't have that will, they don't have the desire to improve. That is even more harmful. So, when you look at those people around you, you can start to respect your own spirituality, and you can help others who are to be helped, who should be helped, who can be helped. I think that will be something of greater purpose. ভালোটাতে এদের নজরটা থাকে কেন? ওই সংকীর্ণ মানসিকতা, যেটা বলেছিলাম, যে হিংসা, ভয় ও সন্দেহ, এটাকে ঘিরে যতই ভালো কিছু হোক না কেন, তারা সবসময় বাজেটাকে দেখবে। They will look at the bad things only. And when they create stuff, that is surrounding that bad thing or around that bad thing. Now, what I believe in is, এবং many people will support me for that, or many people will agree, যে সমাজ যদি এদের সাপোর্টও করে, তাহলে এটা কিন্তু নিজের কাছে হেরে যাওয়া। সমাজ যদি এদের সাপোর্টও করে, তাহলে এটা নিজের কাছে হেরে যাওয়া। এবার যখন আমি আর্ট করছি, তখন আমি অনেক কিছু দিচ্ছি। I will come to that. And it's a great feeling. এবার সমাজকে খুশি করতে গিয়ে যখন আমি আমার আর্টে কম্প্রোমাইজ করছি, বা আমার কাজটায় যখন কম্প্রোমাইজ করছি, আলটিমেটলি সমাজও খুশি হচ্ছে না, প্রত্যেকে মিলে একটা ডাউনওয়ার্ড স্পাইরালে যাচ্ছে। আর যদি আমি রিয়েলি দারুণ কাজ করতে চাই, then I can know how to channelize those things. These instruments I can value, this camera I can value, and the pictures it can take, the artist, the photographer can become. I can respect all these things. So অকেশনালি বা মোস্টলি আমি কি দেখেছি, যে সত্য থেকে দূরে ও ঠিক পথ থেকে দূরে, যদি আমি কালচারটা বলি, সেটা কালচারটা কি করেছে, সত্য থেকে দূরে, সত্য থেকে দূরে এবং ঠিক পথ থেকে দূরে। There is a right path, or there can be a convergence where many right paths are coming together. But there is a right path, and you can all relate to it when you see it happening in different variations. সেই সত্য থেকে দূরে এবং রাইট পাথ থেকে দূরে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি যে আমার একটা উপলব্ধি হচ্ছে যখন আমি এই কাজটা করছি। ধরলাম আমি কথার কথায় যে একটা সাইড প্রফেশন হিসাবেই শুরু করলাম, তারপরে আমি চুজ করবো whether I want to be an artist or not. ধরলাম আমি শুরুতে শুরু করছি জাস্ট ভালো লাগার উপরে বেস করে, and that can be a great thing, just based on your feeling and emotions. I feel good while doing so, that's why I want to do it. I want to choose it as a profession because I enjoy this thing. উপলব্ধি হওয়া শুরু হলো, অনুভূতি হওয়া শুরু হলো, কিন্তু দেখছি আশেপাশে আমি মিল পাচ্ছি না, আমার লোকজনের সাথে আমি মিল পাচ্ছি না, আশেপাশের সাথে আমি মিল পাচ্ছি না। নিজের উপরে যদি বিশ্বাসটা না থাকে না, বিলিফটা যদি না থাকে, তাহলে অনেক সময় লোকে ভেসে যায়। যেটা বললাম, এক্সট্রিম স্টেপস নিয়ে নেয়, অনেক সময় ভেসে যায়, কনফার্ম করে যায়। দের ক্যান বি সো মেনি আদার ওয়েজ। অনেক প্রলোভন আছে চারদিকে, অনেক ক্রিটিসিজম, অনেক প্রলোভন আছে, কিন্তু যদি আমি কাজটার উপরে ফোকাস করি, যদি আমি কাজটা রিয়েলি ধারণ করতে চাই, তাহলে সেটার জন্য অনেক সুযোগ আছে। আই ক্যান ডিভোট,
সেই ডিভোশনটা আসবে কোত্থেকে, সেই লাভটা আসবে কোত্থেকে? ডিপার সেন্স অফ স্পিরিচুয়ালিটি, হিউম্যান স্পিরিট। উই ক্যান ডু আ লট উইথ দিস। তো অনেক সময় এই প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে আমরা শুধু নিজের জন্য তো তৈরি করলামই, অন্যের জন্য পথ তৈরি করতে পারি। যেটা আমি বললাম যে অন্যদের হয়তো হেল্পটা দরকার, তারাও হয়তো এই পথে হাঁটতে চায়, তাদের আমরা হেল্প করতে পারি। তাহলে শুধু নিজের জন্য নয়, বা হয়তো আজকে আমি আমার পথ চললাম, 10 বছর পরে গিয়ে লোকে দেখতে পারলো এই লোকটাও সেই পথে চলেছিল, সেই সেটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হলো। যখন আমরা একটা কমিউনিটি তৈরি করি, which I focus a lot on community, when we are building, then we are helping a lot. We are helping each other. We are helping different kinds of people from different backgrounds, connected by that universal humanity, that spirituality. And there is no denying that. We are not being false about that. We are totally embracing that. We are not even thinking about the discrimination itself. And you will see that happening, because I have seen it in the last few years. People will tell you a lot of bad things. I have seen people will tell you a lot of bad things. Even that person knows that you don't think about all these things. You know that you don't think about all these things. You don't talk about all these things. You don't want to talk about all those things. You know that that person doesn't want to talk about all those things, but it is these people, those people. Sometimes they are trolls, sometimes they become celebrities, in any situations. In India, the situation has become worse. So that's why I'm mentioning many things in different ways. You are fine with that person, staying near or staying far. People will come to do a lot of tricks and techniques to break that relation, to take you away from that path, to take you away from that relationship. So, great work they can take you away from, great love they can take you away from, true love, great relationships they can take you away from, because that is their expertise. They are continuously dealing with that. Sometimes you will see that for a while you are not understanding it, but sooner or later you will figure out that the colors are fading. They are becoming their real selves, no matter how much they try to hide. Then many people do a lot of abuse, they do this and that, they do a lot of tricks to reinforce that point that they are that. But by that time, you have already figured out. সো কেউ যদি আমাদের আশেপাশে বলার নাও থাকে, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মেনশন টুডে ইজ, আমাদের যে উপলব্ধিটা আছে না, সেই অনুভূতিটা, সেটাকে আমাদের সম্মান করাটা খুব প্রয়োজন। বিকজ ওই উপলব্ধি বা অনুভূতিটা অনেক কিছু বলে। একটা পার্টিকুলার পার্সন বা দু একটা বা কি তিনটে কি চারটে বা আমাদের এই সোসাইটি বা কমিউনিটি কোনো একটা লোক বলার থেকে, সেই যে উপলব্ধিটার অবধি পৌঁছায় যদি আমি সাধনাটা করতে পারি, বা সেই উপলব্ধিটার প্রতি যদি আমি ট্রুথফুল বা জেনুইন থাকতে পারি, তাহলে সেই উপলব্ধিটা আমায় অনেক কিছু বলে। তারপরে আমি বই পড়বো, আমি একটা সিনেমা দেখবো, আমি একটা কোনো একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট দেখবো, আমি দেখবো সেই উপলব্ধিটা দিয়ে, using that realization, using that um, shared feeling or shared emotion, I can relate to a lot of work of art. I can relate to a lot of artists. I can relate to the conflicts of an artist. I can relate to a lot of businessmen. This is how we do things. We are human beings after all, but we can do incredible things. How are we doing this? We cannot do it with this discrimination only. We can do something more. So Shekhani, when we are doing a collaboration, when we are working together, we can go beyond all this discrimination. We are focusing on that work. We are focusing on that experience we can have together. We can learn from each other. We can do so much together, respecting each other. That is what we are talking about. So যখন ওই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে দূরে সরে বা তার ওপরে উঠে, আমি বলবো, বিকজ ওপরেই আমাদের যেতে হবে, তো সংকীর্ণ মানসিকতার থেকে অনেক উপরে উঠে সমাজ যদি সাপোর্টও করে, আমি বললাম নিজের কাছে হেরে যাওয়া, কিন্তু একজন আর্টিস্ট হিসাবে সেটা কিন্তু সার্থকতা। আর্টের সেটাই সার্থকতা, যার জন্য আর্ট বা আর্টিস্টের খুব রেসপন্সিবিলিটি থাকে। এবার আর্ট বা আর্টিস্ট বলতে গিয়ে আমি শুধু বলছি আর্টিস্টদেরই কথা না, আমি বলছি একজন রাইটার যে নভেলিস্ট হতে পারে, সে একজন আর্টিস্ট হতে পারে। যে ফাইন আর্টস, ড্রামাটিক আর্টস এসব করছে, তারা তো করছেই। সায়েন্টিস্টও যদি থাকে, সেও একজন আর্টিস্ট হতে পারে। মানে হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং, দের ইজ অ্যান আর্ট, দের ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি ইন দ্যাট। আনফর্চুনেটলি,
I don't know why people are doing this, but I have figured out the reasons and I am sharing it with you. But I don't know why they are not changing them. What I have figured out is the denial, because they fear that experience. Maybe they can become better. Maybe they can have a great experience. Maybe they can have a better experience. They don't want that. They're afraid of that. They're afraid of having a better experience. They're afraid of having greater pleasures. So they are denying themselves of those pleasures or basic human instincts, basic human experiences. So a lot of barriers, a lot of obstacles, a lot of opinions, which have nothing to do with your work of art or your art, but people are still sharing all these things. So they can become your characters, in your novel or in your writing, in your work of writing, or in your literature. They can be great characters because you are showing them to other people through your work, through your writing. When people cannot see these people around them, they can relate to those human emotions, human characteristics. That is how we make great films. That is how we make great works of art. We can all relate to it. সেটাকে সম্মান করতে হয়, সেই উপলব্ধিটাকে, সেই শেয়ার্ড ইউনিভার্সালিটি, সেই কমন ইউনিভার্সালিটি, সেটাকে সম্মান করাটা খুব প্রয়োজন। অনেক সময় আমি দেখেছি এখানকার আমাদের এই যে মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সো কল যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে, তারা কি করে, দেয়ার আর পিপল যারা ব্র্যাট বানায়। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এবং এটা অনেকটা সিচুয়েশনটা এরকম যে তারা হয়তো ব্র্যাট বানালো, আবার আরেকটা দিক থেকে সেই মাঙ্কি ট্রিকের মতো, একদিকে ব্র্যাট বানালো ফর এ ওয়াইল, আরেকদিকে কি করলো, আর সমাজকে একটু উস্কে দিল যে ও তো একটা ব্র্যাট, ওর কথা কি সহ্য, ও তো অন্য ছাড়া চলতেই পারে না, ও তো একটা ব্র্যাট। তো একদিকে ব্র্যাটটা বানালো, আরেকদিকে বা এমন ভাবে সিচুয়েশন তৈরি করলো বা এমন ভাবে মিসগাইড করলো, সে হয়তো ব্র্যাটের মতো বিহেভিয়ার করলো। আলটিমেটলি হি অর শি ইজ নট আ ব্র্যাট। দ্যাট পার্সন ক্যান বি অফ কি বলবো, গ্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্স, নট আ লেজি পার্সন, can be a great artist, can be a great professional, but the situation has been created like that. তাকে সে হয়তো ব্র্যাটের মতো বিহেভ করলো, আবার সোসাইটিতে গিয়ে উস্কানো হলো কি সে একজন ব্র্যাট। জাস্ট একটা কনফ্লিক্ট যাতে তৈরি হয়, টু ক্রিয়েট এ কনফ্লিক্ট। নাও এগুলো পলিটিক্সের ট্রিক্স থাকে, অ্যান্ড পিপল ক্যান ডু আ লট অফ ট্রিক্স লাইক দ্যাট, বাট ওয়েন উই ওয়ান্ট টু ডু গ্রেট ওয়ার্ক, you need to know what your priorities are. And talking about spirituality, your own well-being should be respected, your own well-being, that is of importance. Often many people take it for granted, but you should respect your well-being. That person can criticize me with the harshest words, with that person can give me a harsh criticism which has nothing to do with my work, but it will not affect my well-being, because I know what I am, I know who I am, I know who I can be, I know what I can be, I know what I want to be, I know who I want to be. Spirituality, irrespective of any religion, irrespective of any discrimination, that is where we relate. So সেই কাজ সত্য ও সম্পর্ক থেকে সরানো, কাজ, the work itself, the art, the truth, and সম্পর্কটা থেকে সরানো, একটা রিলেশনশিপ। আমি বলি না যে এই একটা থাকে ইন্ট্রা রিলেশনশিপ, নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক, সেটা থেকে অনেক সময় সরিয়ে দেওয়া হয়। একটা থেকে ইন্টার রিলেশনশিপ উইথ আদার পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস, ফ্রম ডিফারেন্ট প্রফেশনালস, বাট কোথায় আমরা কানেক্ট করছি, একটা সৎসঙ্গ যদি আমি বলি, সো কল একটা সৎসঙ্গই যদি আমি মেনশন করি, কোথাও একটা আমরা কানেক্ট করছি, এবং প্রত্যেকে একে অপরকে ইন্সপায়ারও করতে পারি। হয়তো হিউম্যান স্পিরিটটা দিয়েই আমরা কানেক্ট করব, কোলাবোরেশনটাও হয়তো সেই জায়গা থেকেই হলো। We can do that, but when we are denying that in the very first place, then you have to understand very early, while you are going for that collaboration, while you are going for that work, that is something I don't feel right. And that intuition, that gut feeling can be of tremendous importance. That can save you a lot of time, save you a lot of effort. Because you will see that মিথ্যাই এদের জীবনের সবকিছু, এদের মিথ্যাতেই আনন্দটা। এবার মিথ্যাতে যদি আমি বলি, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, as an actor, you can know how to utilize your lies. It can be a part of your acting. You know how to utilize your lies, you know how to utilize your artist. You're not being a bad person,
But for the sake of your profession, for the sake of your art, you're using your lies to create something beautiful, to show the world the truth. You know what I'm talking about. So অন্যেরা মিথ্যা বললে তারা আবার রেগে যায়, তারা সারাক্ষণ মিথ্যা বলবে সারা জীবনে, বাট অন্যেরা যদি কেউ মিথ্যা বলে তারা একটু গিল্ট ট্র্যাপের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করে, একটু খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করে, অল দিস থিংস. So why I am doing this session, spirituality, and especially for the artists I am doing that. Many people will give you a lot of guilts and all these things, but as an artist you can be much above that. We know the good and bad, we know that that's a part of life, but when it comes to the realization, when it comes to the performance, we know that we are above that, and sometimes we are surrendering to that too, whatever the performance requires. So ultimately we are focusing on the performance, focusing on the experience, but we are not becoming this because of that incident or that situation, you know. So that is one thing. কেন আমি বললাম এটা, কেন অনেক সময় ঠিকটা বললে যদি আমি অনেককে একদম ডাইরেক্টলি যদি পয়েন্ট আউট করে দিই, বিশেষ করে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বইতে একটা অজুহাত যেটা হয় যে ধর্ম নিয়ে একটা সাপোর্ট গ্রুপ হয়ে গেল, নিন্দা করিয়ে তারপরে অন্যদের সাথে উস্কানি, বিকজ ফিউ পার্টিকুলার গ্রুপে আরো বেশি হয়, সেটারও অনেক ডিভিশন থাকে, গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কিছু ব্যাপার আছে, নিজের দোষ অন্যের ওপরে দিয়ে দেয় কন্টিনিউয়াসলি, এবং এটা একটা বেসিক নেচার, এটা একটা হ্যাবিট. মানে আমি হয়তো মেবি আই এম বিজি উইথ সামথিং এলস, আই এম কমপ্লিটলি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট, I'm not even thinking about that. I don't even want to think about that. These are the people with vested interests. তারা হয়তো সাপোর্ট গ্রুপে, তাদের হয়তো পারপাসই এটা, তারা হয়তো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব করতে চাইছে, পলিটিক্স করতে চাইছে, ইন দ্য নেম অফ কম্পিটিশন হয়তো তারা করতে চাইছে. সো ইউ নো দিস পিপল. সামটাইমস হোয়াট উই ডোন্ট নো, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ, অজুহাতটা যখন হতে হতে এমন দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে যে একটা মানুষ সাধারণভাবে যদি একজনের সাথে কম্পিটিশনও করতো তাহলে হয়তো এত নিচে বা এরম ভাবে করতো না, তাহলে দেয়ার ক্যান বি সামথিং এলস. So there can be support groups for that too, when they are deliberately trying to do that. You can know about those groups too. So নিন্দা করিয়ে অন্যকে উস্কানি, মানে একটা নিন্দা হয়তো করতে বললো বা এমন একটা সিচুয়েশন হলো, হয়তো ইউ আর সেইং সামথিং নিন্দার মতো করে, আবার ওখানে গিয়ে সেই মাঙ্কি ট্রিক ইউজ করে উস্কে দিল, দুজনের মধ্যে লড়াই চলতে শুরু করলো. আলটিমেটলি নোবডি ইজ গেইনিং ফ্রম দ্যাট, or maybe they are gaining from the conflict or that wastage of time. But if you want to do great work of art or great work or great scientific pursuits or whatever you want to do in a great manner, nothing good is happening from that experience of that interaction, if I say. So ওইখানে কি হয়, সাপোর্ট গ্রুপটা চলে আসলে তখন মনে হয় যে দল ভারী হয়ে গেল, তাহলে তারা যা বলছে সেটাই ঠিক. So you stand on your own ground. If you really believe in that realization that you're feeling, that you need to trust that too. That is of importance. Often কি হয়, ফ্র্যাজাইল একটা ব্যাপার থাকে, অনেকে যারা আর্টিস্ট হয়, ইন্ট্রোভার্ট হয়, অনেক সময় ফ্র্যাজাইল হয়, অনেক সময় যারা খুব পড়াশোনা করে, মানে গিক যদি আমি বলি, তারা খুব ইন্ট্রোভার্ট হয়, ফ্র্যাজাইল হয়, অ্যাকচুয়ালি তাদের ইনার স্ট্রেংথ খুব স্ট্রং, কিন্তু তারা হয়তো সবসময় একটা কিছু হলো প্রভোকেশন, তাতে গিয়ে একটা দেখাতে হবে, একটা এরকম সারাক্ষণ একটা মারদাঙ্গা করতে হবে, সেটার মধ্যে তারা যেতে চাইছে না, বিকজ দে আর মাচ অ্যাবাভ দ্যান দ্যাট. কিন্তু সিচুয়েশন বা কালচার এমন তৈরি হয়ে গেছে, পিপল আর থিঙ্কিং দ্যাট ইউ আর উইক, দে আর থিঙ্কিং দ্যাট ইউ ক্যানট ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট, but you are focusing on something much more. সেটা যদি সাকসেসটা লোকে দেয় তখন দে উইল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, সেটা যদি লোকে একটা তকমা দেয় তখন দে উইল অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ডিপেন্ড অন দ্যাট টু, বিকজ আজকে তারা অ্যাকসেপ্ট করবে, কালকে তারা ভুলে যাবে, আবার কেউ এসে গসিপ করবে, অ্যান্ড দে উইল গো উইথ দ্যাট. So rather you focus on your own well-being, own spirituality, own work, and you can do a lot of work, and that work can benefit humanity. That work can benefit a lot of people across the professions, across the cultures, you know. তো এতদিন আমরা হয়তো সেই ধর্মকেই ভালোবেসেছি, সম্মান করেছি, এবং কোনোদিন এই ডাউটটাই আসেনি যে এটা বাজে, এটা বাজে, বিকজ all of us are human beings. Humanity as a religion, if I say. Cinema as a religion, if I say. You know, art as a religion, if I say. We are focusing on that, not any discrimination. তাহলে এতবার অসম্মান করতে বলা হয়েছে, তাও আমরা করিনি, বিকজ উই আর মাচ অ্যাভাব দ্যান দ্যাট. সমস্যাটা কিছু লোকের অন্য স্বার্থে, হঠাৎ করে তারা বলবে কেন, দেখো ও কিন্তু আমাদের এগেনস্টে, দেখো ও কিন্তু আমাদের এগেনস্টে কথা বলছে, বাজে কথা বলছে, কেন? এটা করে একটা কনফ্লিক্ট, যেই বললাম টাইম পাস বা টাইম ওয়েস্ট করবে. সো ইউ নো, when you are doing great work, you should know that you need to set your priorities too. So, you know, some people are living poetry. I have been criticized in India to share great philosophy in media and entertainment. I won't call it art though.
I think we can go beyond that scarcity mentality, which I have mentioned few times, and we can start saying yes to ourselves. Yes to ourselves. We can say yes to life. We can say yes to new experiences. We can say yes to our new well-being, new being, new person we want to be. Suppose yesterday we were this, from today onwards we want to be this. We want to be this. This is our complete choice. This is our choice as a human being, as an artist. As an artist, we have more opportunities because we can have a lot of great experiences, and we are saying yes to those experiences. You know, so art is abundant, spirituality is abundant. We can all connect to that, the great universal force. Now, the part I miss in myself now, I can tell you that I find it in my true friends, and they can be from any part of the world. I don't even think about that. But the part I miss in myself, sometimes I find it in my true friends. And that true friends, I don't have to mention that. They can feel that, I can feel that, and it's a silent communication. Sometimes maybe they are feeling something missing in themselves, and they can find it in me. That's how, in silence, we are communicating to something much bigger than words, or especially excess words, much bigger than those superfluous words. And we complete our conversation together, maybe in silence, or maybe with words, maybe with brevity, whatever we want to choose. We all have it in us. Now, the question is whether we allow it or not. So, art is something great, and it allows us to do that, no matter whatever art you choose to do. And you can do anything, you can put some art in it. And art, spirituality, when you realize that those things are together. Rabindranath Tagore, I will mention one story. Many people don't even know why he used to keep that beard. So there is a story. The day he figured out there was this spirituality inside him, he could discover that spirituality. He didn't feel the need to use the comb anymore, or to use the razor or whatever it is to cut his hair or everything, because he could figure out that. There are stories like that, but you can relate to that. Sometimes we trim, sometimes we do the grooming and all that stuff. You will figure out that sometimes when you are too much involved in that spiritual process or artistic process, or both of these things together, maybe we know it, maybe we don't know it, but we feel that we are devoted to that. We will feel that we are not looking at the materialistic things, we are not looking at the superfluous or superficial things, because those things are not taking us away from the thing that we want to enjoy. That particular moment, it can be a small moment, but still we are enjoying that, alone or maybe with some people, or maybe with our uh, special partner or spouse or a friend, or any relationship. you know Many people don't even know that we can have a shared spirituality, because you have a partner. When you are hugging, that can be a spiritual hug, that can be affectionate, that can be with love, that can have eroticism too, and we can choose to do that. And we can choose to have the communication with ourselves. They don't even know that there is spirituality in that, there is art in that. The moment you have those experiences, no matter whatever you do, you will be a different person altogether. Sometimes people won't even know that what are you doing to yourself, what are you going to, that you are having those experiences. But then gradually, maybe you will like to say, or maybe you don't want to say, you show it through your work of art. You choose to do that, but people will feel that something great is happening. So we can communicate knowingly or unknowingly, but we should be true to those experiences. Those experiences we should be true to. The question is, why do we fear art? So denying those basic human emotions, as I said, instincts and pleasures, silence or excess words, we can choose to do that. Sometimes that great feeling will guide us. We are using a lot of words, suddenly we have a moment of silence. We don't want to use that verbose activity anymore, or that
a lot of words anymore. Rather, we speak in silence. Shh. We can enjoy that moment. You know. So that's the thing I wanted to talk about. And no excuse, I think, is good enough to take you away from that experience. Just give me 1 second. I will join. Yeah. So here, when we talk about Awaken, we are not making excuses. Now, you can pick up an instrument like this, a small instrument. It may not be a clarinet, it may not be a very costly flute, but it's the flute. When you are playing that, you are being true to yourself. You are being true to your artistry or that process or that experience. So, and even when you are playing this, you can do better. You're deviating, so you feel the need to change. That's what I want to talk about. You feel the need to change because you think that something is wrong. Sometimes those decisions will tell you how to make it better and better. The audience may not be knowing that, but you as a performer, you as an artist may know that even before the audience. That is how it works. You can get better and better and better and better. The moment you think that you can be true to that performance, the moment you think that you want to be true to that performance, true to that spiritual experience or whatever experience you want to have, ecstatic experience you want to true to, you want to be true to that experience, you will feel that no one external has to tell you that you should do it better, you should do this, you should do that. You are the one who can tell. You are the one who can tell that you should do it better, actually. You can improve, you should improve, and you're showing it by example. You're leading by example. That's why we need to trust those experiences. We need to trust those feelings. You take a camera, next time you take a camera, you try to respect the camera. Energy communication, as I said, try to hold it close to your self. It is not something separate. A piece of material made of whatever materialistic material you want to talk about. It is not like that. And it is not that one camera I'm talking about, camera in general. When you take up photography as an art, as a profession, when you respect photography because you love to do photography, do these things. Bring that spirituality, bring that experience with yourself. You will see that your photography will change, your art will change, your experience will change, and it's abundant. You can always grow, you can always get better and better and better. You can be so ahead of time. People will be looking at your work of art and they will be amazed. How could this guy take such great pictures? Or maybe painting, or maybe design, or maybe whatever you want to do. That's why. Understand, we cannot deny that human spirit that is inherent in us. Now, how we can channelize that? That is what we need to learn. Right? Thank you so much for being with us.